السلام عليكم جميعا، الله يعطيكم العافية. اليوم نكمل بشابتر 18 عن عن interpolation general. حكينا عن direct method، حكينا عن Lagrange polynomial. اليوم حنحكي عن الثالث ميثود اللي هي Newton's divided difference interpolating polynomial. حنحكي initially عن linear interpolation. Linear interpolation, first thing, if you have this initial or original function f of x, so we estimate a linear function of x to represent function عندنا between x0 and x1. So to get قديش قيمة الفانكشن at x، الأوريجينال هتكون unknown بالنسبة لنا، لكن based على اللينير function اللي احنا فرضناه اللي هي f1 of x، f1 من اللينير الدرجة الأولى، وبتوين هدول two points x1 and x0 اللي هو f x0 and f x1 اللي هم equally between ال f x الأوريجينال one وال f1 of x اللي هو اللينير function اللي احنا فرضناه بهذا الرينج. So إذا بنعمل تشابه مثلثات ما بين المثلث الكبير والمثلث الصغير راح نلاحظ إنه هذا الضلع over this one، the ratio between this one over this one اللي هي عبارة عن f of x1 minus f x0 this one على f1 of x minus f x0 هي عبارة عن نفس الريشيو between this one over this one اللي هو عبارة عن x1 minus x0 over x minus x0 this one. So احنا عم بندور فعليا على ال f1 of x. So if we rearrange the function أو ال equation مرة ثانية هيكون عندك ال f1 of x عبارة عن f x0 plus f x1 minus f x0 على x1 minus x0 times x minus x0. So again, if you have table of data points, we need to get قيمة الفانكشن لأي point in between. ما علينا غير نطبق طبعا using a linear interpolation polynomial using اللي هي Newton divided difference. نستخدم this formula. ناخذ example. Find the approximated value for ln 2. طبعا هون احنا الفانكشن تبعنا ln اللي هو ln of x، بدي افرض انه I don't know قديش قيمة ln of 2. بديش مثلا افرض انه ما عندك calculator ولا whatever. Using a first order polynomial function using اللي هو نيوتن. مرة بدي استخدم interval 1 and 6، مرة بدي استخدم interval 1 and 4. فلو اروح احكي اعمل تيبل صغير بين الواحد والستة، الاف اوف اكس للين ال1 اللي هي لين ال1 0 واللين ال6 اللي هي 1.79 something. هي بتكون عندك من كالكوليتر يا بتكون معطية معك. بدي احسب قديش قيمة الفانكشن عند الاثنين using first order polynomial function. نحن طبقنا الفورمولا f x نوت plus f x1 minus f x نوت على x1 minus x نوت في x minus x نوت. We applied numbers، طلعنا قديش قيمة ال approximated value for linear 2 using الواحد وال1 وال6. إذا بنستخدم another values اللي هي ال1 وال4. So to get الفانكشن الاثنين وجدناه after applying the numbers، راح تلاحظ إنه الإكزاكت for linear 2 اللي هو 0.694347. فبالتالي الفاليو نجت عندي between الواحد والأربعة more accurate than الفاليو نجت عندي between الواحد والستة. فبالتالي مستنتج إنه كل ما قلت الانترفال، كل ما صغرت الانترفال، كل ما زادت الأكيوريسي. طبعا هون ممكن نخليها بدلالة الإكس، بدل ما نعوض اثنين نخليها إكس وصير linear function to represent any data between الانترفال موجود عندك 1 and 6 or 1 and 4. إذا بدي أروح أشتغل على quadratic polynomial اللي هو second order، we need 3 data points to evaluate second order polynomial. هناك first order بالتالي بدك n plus 1 اللي هو 2 data points. هون second order معناته بدك 3 data points. So ال f2 of x
لها function اللي هو b naught plus b1 times x minus x naught plus b2 times x minus x naught في x minus x1. إذا في عندك table يكون فيه x naught of x naught عندك x1 of x1 x2 of x2. وبالتالي to get the function as a second order function between الرينج موجود عندك لأي point موجود in between x0 و x2 we're gonna apply this formula where b naught اللي هي عبارة عن f x0 وال b1 اللي هي using this formula f x1 minus f x0 على x1 minus x0 وال b2 اللي هي f x2 minus f x1 على x2 minus x1 الكل minus f x1 minus f x0 على x1 minus x0 الكل over x2 minus x0. So if we're gonna solve the previous example برضه بدي أحسب لين 2 using 3 data points. So بدي أحسب using second order function. مرة بدي أخذ ال 1 وال 4 وال 6 as data points. So we build our table. So لين 0 لين ال 1 0 لين ال 4 1.38 something ولين ال 6 1.79 something. Apply the formula for the second order. So initially we get the b naught اللي هو f x naught which is 0. ال b1 f x1 minus f x naught على x1 minus x0. So this is b1. وال b2 f x2 minus f x1 على x2 minus x1 يكون minus f x1 minus f x0 على x1 minus x0. Finally over x2 minus x0. وبالتالي this is the value for b naught. Line numbers طبعا هون خلينا نعمل دلالة الاكس وبالتالي طلع عندك second order function لما تعمل multiplication عوض الاثنين طلع عندك قديش قيمة the approximated value using a quadratic polynomial for limit 2. هيك بشكل سريع اللي هو ال second order polynomial function أو ال first order polynomial function using اللي هو Newton's divided difference polynomial formulas. هيك نكون درسنا 3 examples على أو 3 methods للinterpolation. المحاضرة الماضية كانت direct fit method وال Lagrange polynomial واليوم حكينا عن Newton divided difference interpolating polynomial. حكينا عن اللي هم 2 cases linear interpolation والquadratic. طبعا ممكن تحسب third order fourth order fifth order whatever مش راح ندخل بتفاصيلهم خلينا بس على هذول 2 cases. طبعا رح تلاحظ انه مرات كثير بالبروبلم الموجوده عندك مش دائما كل الفانكشنز بيعطوك نفس الاجوبه. يعني ممكن مثلا اذا بدك تعمل linear interpolation function using Newton divided difference مختلف تماما عن direct method مختلف عن Lagrange polynomial. ممكن تشمس معك وبالعاده لا مش راح تشمس معك. هاي محاضرتنا اليوم. هيك كنت شابتر 18 خلصناه والله يعطيكم العافية جميعا.